We were discussing about system tasks, functions, and compiler directives. I hope I'm audible to you. Okay, right. So I told you why the system tasks are used. To manage the simulation, we will be using the system tasks. Okay. So starting and stopping the simulation, monitoring all the activities, selective monitoring of activities, and testing the design for timing constraints. Okay. So we have parameters. Okay. These normally, okay, these parameters, they whenever we are reusing the modules, okay, things we should keep it in mind. So whenever we are reusing, they should be flexible, and also they should be scalable. Today, if I am using 8-bit, tomorrow I should make it to 16-bit. Okay, so everything should be scalable. Okay, so the whenever we are debugging the modules for reuse, we should keep these things in mind, and that's why if we want to adjust anything in the future, today we have some specifications, tomorrow if we want to increase the performance, want to change the specifications, so we will be using parameters. Okay, so like what are the constructs which we have seen, those are different, and parameter is also a construct. Okay, parameter constructs, they facilitate timing, and also they facilitate the scalability. I told you, right? They facilitate timing as well as scalability. So we have two types of parameters: time related module related parameters. Okay, time related parameters to adjust the rise time, fall time. During the simulation, if you want to change the rise time, fall time, we will be using time related parameters. Time related parameters, we will be using the keyword called spec param. So whenever we are using spec param keyword, record start చేయలేదు. Sorry. Whenever we are using spec param keyword, so whatever the simulation which is running with the present values, those values will be overridden. Okay, overwritten. Okay, next, see module related parameters. If we want to change the memory size of the microcontroller, or we want to change the size of the bus, okay, width of the bus. So if I want to change the size of the register, okay, so all registers, bus, memory, okay, all these things are the part of the processor, right? Okay, so inside a big top module, you will be having many sub modules. To have the communication between two sub modules, you need to have a bus. Okay, the bus will communicate between two modules. What the width of the bus? Okay, all these things should be also we can change during the simulation by using def param. Okay, so spec param and def param. Okay, you can see these definitions once again. Just go through these definitions. Once again, spend some time and go through these different definitions. Spec param and def param. Whatever explain the same thing. Okay, just store it in your mind. Okay, fine. Next one is timing related parameter. Okay, we'll see briefly timing related parameters. This is an half adder example. Okay, half adder example. You have given for XOR gate the rise time and fall time. Rise time and fall time and gate also you have given. So in the test bench, you have written the test bench. Okay, you have written the test bench, gave different value. Never, you have not used a word called ఇప్పుడు spec param కానీ spec param అంటే timing related parameter, you have not used it. This is a simple program only. So we can find the simulation results. From the simulation results, we can say that A is equal to B is equal to 0 at the start of the simulation. Why? Because, okay, because of this transition time,
transition times, the output remain the module will not know whether it should give 1 or 0. So during the starting time, the output will be remained in don't care state only. Okay. So some bit falls down to 0 state with us. First, అప్పుడు మనము చూడండి సమ్ అంటే XOR గేట్ కదా, XOR గేట్ కి మనము what we have done at fall time 2 nanoseconds we have given. Okay. So nanoseconds and sorry, rise time and fall time we have given 2 nanoseconds and 0 nanoseconds. No, sorry. Like so 2, 1 and 2, 3 and 4. That's it. Okay. So some bit falls down to 0 with specified delay of 2 nanoseconds. So whenever you are getting the output is equal to 0, so it will take the delay of 2 nanoseconds. Okay. For carry also, if you are getting carry 0 వచ్చిందనుకోండి, it is taking 4 nanoseconds. That means fall time for sum is 2 and carry is 4. Okay. Similarly, at 5 nanoseconds you have given A is equal to 1 and B is equal to 0. So when you are giving A is equal to 1 and B is equal to 0, sum raises to state 1. Okay, నేను చూపిస్తాను ఇది రాసి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాము, హ్యాష్ XOR gate అంటే this is sum. Okay, XOR gate and you have AND gate. Okay, so XOR gate ki you have given 1 2 and AND gate you have given 3 4. Okay, these are rise time and this is the fall time. Okay, so sum A comma B and this is carry A comma B. Okay, so now if it is equal to T is equal to 0 దగ్గర at A is equal to 1, B is equal to 0. Initially at T is equal to 0, sum is equal to X and carry also will be equal to X. Okay, so initially at T is equal to 0 and after whenever sum is going from falling to 0, it is taking how much time? 2 nanoseconds. Whenever carry is falling to 0, it is taking 2 nanoseconds. Okay, so after 5 time steps, I have given A is equal to 1 and B is equal to 0. Okay, sum it will raise from 0 to 1. Okay, so to raise from 0 to 1, how much time it is taking? So rise time for sum is equal to 1 kada. So 5, this 1 it will get 1 at the 6th nanosecond. Okay, 6th nanosecond దగ్గర to raise from 0 to 1, sum is taking 6 nanoseconds. A is equal to 1 and B is equal to 1 at 10 nanoseconds. So sum and carry it will remain unchanged. 1 0 ne untadi. Okay, so at you can see A is equal to A is equal 17th time steps దగ్గర A is equal to 1 and B is equal to 1. So here actually at sum is equal to 1 anedi. So here you should get sum is equal to 1. It is taking 1 nanosecond. Okay, so at 7th you see here it will be unchanged till here. 15th time step దగ్గర you have given A is equal to 1 and B is equal to 1. When A is equal to 1 and B is equal to 1, carry will be equal to 1. Okay, ikkada carry 1 రావాలి. But for carry what are you taking? Carry ki 3 4 తీసుకుంటున్నారు కదా. 3 4 అంటే this is rise time and this is fall time. So here I should get 1. For A is equal to 1, B is equal to 1, carry should be equal to 1. But what is happening? Rise time for carry is 3. 15 దగ్గర చేంజ్ అవ్వాల్సింది నాకు ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? 18 దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది. 15 plus 3. Here the carry bit should be changed
Okay, but it is taking 3 time steps. Okay, plus 3. Okay, ఇక్కడ నుండి 15 plus 3 time steps to change its output. Okay, so like that. I hope you got the concept here. This is a normal program. I have not used anything. So you can observe something here. Okay, so these are the observations. Okay, these are the observations. So whereas here I am using, okay, so I am using a keyword called parameter. Okay, so parameter lo alpha and beta are the names assigned to the parameters. Okay, alpha and beta are the names assigned to the two parameters. Two parameters నేను use చేస్తున్నాను, a and alpha and beta, and a b are the a value is assigned to alpha and b value is assigned to beta respectively. So here you can see a and b are constants. A is any number, integer number. B is also any integer number. It may be an expression also. You can evaluate that expression. The parameter values can be overridden during whenever you are using that statement. So you can override the parameters during the instantiations, but you cannot change it during the runtime. Okay. Instantiation చేసేటప్పుడు you can change the parameter, you cannot change during the runtime. Okay, if a parameter assignment is made through a keyword, local param ane keyword use చేస్తే its value cannot be overridden. Okay, parameter lo simply if you are using a parameter keyword, so it can be changed during instantiation, but it cannot be changed during runtime. But when you are using a parameter called local param, so you can change the value, but it cannot be overridden. Okay, so till now what parameter okati, local parameter okati, spec param, def param we have seen. Okay, so here observe, you can see parameters are constants which can be altered during compilation but not during runtime. Compilation time la you can alter but not during the runtime. Okay, so a parameter can be signed or unsigned. Okay, it can be an integer or a real number. Okay, so its nature it is signed or not, it is real or integer. Okay, can be it has a specified time of declaration or decided by the default based on assignment. Okay, so whenever you want to assign, you cannot assign, it is having a specified time so to declare or to assign the values to those parameters. So whenever any parameter value is overridden during instantiation, okay, so the type of the parameter, whether it is signed or unsigned, it will remain unchanged. Okay, it will remain unchanged. These are the points related to parameter. Now you can say parameter a is equal to 3. A is a positive integer. B is equal to minus j ante B is a signed integer. C is equal to 3.0, 3.0 e 0 power 2 ante C and D are unsigned real numbers. Okay, so unsigned real numbers. Above these in this case, all these cases, parameter type and range are decided. So these are default parameter type. Default. This will take the default type and default range. Okay, parameter. Okay, integer is equal to 3. Here e is declared to be an integer type. This default అన్నమాట, default parameters. ఇక్కడ integer అనే real అనే మీరు ఏం డిక్లేర్ చేయలేదు కాబట్టి a is equal to 3 అని అంటే obviously it will take for positive integer default. Minus 3 అంటే obviously the default one is signed integer, like that. So when you are specifying integer ante it is integer type of parameter and it is assigned value of 3. And real f is equal to 0 anante f is a real unsigned real number. Okay, so floating real number and it is assigned a value of 3.0. Okay, so this is in these two cases, ఇవన్నీ default, ఈ మూడు default, it will take the default range. Okay, default type, default range. Okay, type ante integer or real, range anante some -7 to +7. Okay, that default range will be taken. Okay,
సో పారామీటర్ ఈ టూ కేసెస్లో ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ పారామీటర్ టైప్ ఇస్ డిక్లేర్, ఇంకా మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ వెదర్ ఇంటీజర్ ఈస్ రియల్ అండ్ ఇట్ విల్ రిమైన్ లైక్ దట్. ఓకే, నౌ హియర్ I have used the keyword called parameter. Okay, keyword called parameter. I have given a rise DL. Okay, so D11R is equal to D12, D13, D14. Okay, if 4 values తీసుకున్నాను, these are the names of the parameter names. 4 parameters నేను తీసుకున్నాను. సో దీంట్లో 1 I'm assigning the value of 1, 2 and 3, 4. Okay, rise time and fall time values నేను assign చేశాను. Okay, so in the module, okay, this is the half adder module. So main module లోపల I have taken the keyword called parameter and I have assigned. Okay, so explanation is the rise and fall times of the primitive gating assigned, they are assigned identifier names. Okay, so specific numeric values are assigned. Okay, so here we have different rise and fall times, so they cannot be fully specified in the design of Testbench. Okay, values can be assigned separately through parameter declaration. Okay, separate గా మనం ఏమి రైస్ టైం ఫాల్ టైం మెన్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం కదా. సో పారామీటర్ లో వాల్యూస్ డిక్లేర్ చేస్తాము. ఓకే, so numeric values can be changed by assigning the required values to the parameters. So ikkada manam, if you are changing these values, then definitely what happened, automatically you can see the change in the simulation. So the main advantage is it avoids the unpleasant task of scanning the module file and changing the numerical values all through. Ante, so whenever you wish you can change. Okay, whenever you wish you can change without any. ఇప్పుడు మాడ్యూల్ అంటే నార్మల్లీ ఇన్ దిస్ ఫుల్ యాడర్ మాడ్యూల్ యూ కెన్ చేంజ్ రైస్ టైం ఫాల్ టైం మీకు తెలుసు కాబట్టి చేంజ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇన్ రియాలిటీ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ what hundreds of half adders. If you want to change the value rise time fall time value, which half adder you will take it, you will get confused. So if you take parameter, it will be easy for you to change. It creates the easiness. Okay, it creates the ease. So now you can see the Testbench. Testbench is Testbench program low. So you have not used any word called parameter, just you are instantiating this half adder. So these are the values, timing values you are taking and displaying. Okay, okay. So nothing much in this Testbench. So main module lone parameter ane word నేను యూస్ చేశాను. Now you can see here, these are the output values. So these are the output and these are the simulation results. Now okay, these are the simulation results. Same you అంటే ముందు హాఫ్ యాడర్ కి ఎలా వచ్చిందో సేమ్ simulation results will be same. ఇది చూడండి ఇక్కడ మీరు. సో 1 2 3 4 అనే ఇచ్చారు కదా, సేమ్ 1 2 3 4 అనే. ఓకే, రైస్ టైమ్ అండ్ ఫాల్ టైమ్. whenever the carry is చూడండి క్యారీ అయినా సమ్ అయితే 1 2, క్యారీకి రైస్ టైమ్ ఫాల్ టైమ్ 3 4 అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ D11 R, D11 F, సారీ D12 F, D13 R, D14 F అని ఇచ్చారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1 2 3 4. ఓకే, సో 1 2 కదా, సమ్ వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 1, సమ్ ఎప్పుడు 1 అవుతుంది, యాక్చువల్లీ సమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్. సో హియర్ సమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 1 0 a ప్లస్ b 1 ప్లస్ 0 ఇక్కడ 1 రావాలి, బట్ ఇక్కడ రావాల్సిన 1 ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1 nanosecond. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1 nanoseconds ఫర్ 0 to 1. సో 1 to 0కి 2 nanoseconds తీసుకుంటారు చూడండి. సో 1 and 1 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ సమ్ మీకు 0 రావాలి, బట్ ఇక్కడ 0 రావడానికి ఈ 0 ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, it is taking 2 nanoseconds. Okay, so carry also we will take the fall time for carry. Whenever carry is dropping down from 1 to 0 ekkada ledu. Okay, 0 to 1, carry 0 to 1, actually 1 and 1 carry should be equal to 1 actually. Okay,
ఇక్కడ రాలేదు 1, ఈ 1 ఇక్కడ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద ఫాల్ట్ టైం? 3 కదా. సో 15th దగ్గర రావాల్సింది 18th దగ్గర వచ్చింది, 3 nanoseconds. సేమ్ అవుట్పుట్. ఓకే, సేమ్ output. Only thing is module declaration is different. That's it. Okay, so this is the same half adder. Okay, no change, but you can see the test bench is different. Okay, so test bench low, you have not used anything. Reg AB wire some carry out. Okay, you have used half adder to 4321. Okay, so 4321 ఇన్స్టాన్షియేట్ చేశారు. ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసిన తర్వాత you have used 4 timings. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి HA you will understand the నార్మల్గా ఏంటంటే మనము మెయిన్ మాడ్యూల్ అనుకోండి, మాడ్యూల్లో ఇచ్చింది ఏంటి, D11R, D11, D12F, D13R, D14F is equal to 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4 ఇలా ఇచ్చాము యాక్చువల్గా మనం. ఓకే, ఇది మాడ్యూల్లో. టెస్ట్ బెంచ్ లో వచ్చేసరికి యూ కెన్ సీ హాఫ్ యాడర్ 2, ఇది మాడ్యూల్ HA2 లో దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్. అంటే పారామీటర్ అని యూజ్ చేసి యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ది వాల్యూస్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద టెస్ట్ బెంచ్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాన్షియేటెడ్. ఇది ఇక్కడ ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసుకొని యూ ఆర్ గివింగ్ #4321. ఓకే, #4321 HH, you are changing the name SCAAB. Okay, so you are changing the name. So ఇప్పుడు చూడండి, ఈ #4321 అని ఎందుకు ఇచ్చాను? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఇది యాక్చువల్ గా మెయిన్ మాడ్యూల్, ఇదేమో టెస్ట్ బెంచ్. ఇది టెస్ట్ బెంచ్ లో సో ఇది దిస్ మెయిన్ మాడ్యూల్ is there, right? I have instantiated the main module. After instantiating, what is the purpose of using #4321? Can you tell me? Anyone? Yes, Ganesh. రైస్ టైం ఫాల్ టైమే కరెక్టే. ఇక్కడ టెస్ట్ బెంచ్ లో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ప్రాపర్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇనీషియల్ వాల్యూస్ ఆర్ రైస్ టైం ఫాల్ టైం వాల్యూస్ మనం మాడ్యూల్లో ఇచ్చినవి ఏంటి, 1 2 3 4 కదా. ఓకే, సో ఈ రెండు వచ్చి సమ్ కి, ఈ రెండు వచ్చి క్యారీకి కదా రైస్ టైం ఫాల్ టైం ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఏంటి, టెస్ట్ బెంచ్ లో నేను చేంజ్ చేసేస్తున్నాను, ఓవర్ రైడ్ అవుతున్నాయి. దీనికి 4, ఇది 3, ఇది 2, ఇది 1 అయిపోతుంది. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఇక్కడ మాడ్యూల్లో ఇచ్చిన వాల్యూస్. సో వెన్ ఇన్ ద టెస్ట్ బెంచ్, ఓకే, ఇన్ ద టెస్ట్ బెంచ్ ఐఎమ్ ఓవర్ రైటింగ్. ఓకే, కంపైలేషన్ టైంలో ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చు, దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ పారామీటర్ అని చెప్తున్నాను కదా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్, ఐ కెన్ ఓవర్ రైట్ ద వాల్యూస్ లైక్ దిస్. ఓకే, so you don't forget this concept. Okay, values are overridden. So ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ సేమ్ థింగ్. now you can see నేను ఏమి ఇచ్చాను, 4321 అని ఇచ్చాను కదా. సో now 4321 అంటే these are for sum and these are for carry. రైస్ టైం ఫాల్ టైం. చూడండి ఇప్పుడు సమ్ whenever it is going from 0 to 1, చూడండి సమ్ 0 to 1. చూడండి ఇక్కడ 9th step లో A is equal to 1, 5th step లో 1010, 5th step లో 10 ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, యాక్చువల్లీ ద వాల్యూ షుడ్ బి
సమ్ 10 అయితే సమ్ వాల్యూ షుడ్ బి 1 హియర్. ఇక్కడ 1 రావాలి నాకు. ఓకే. సో కానీ ఇక్కడ రావాల్సిన 1 హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 4 టైమ్ స్టెప్స్. అంటే 5 ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 4 నానోసెకండ్స్. సిమిలర్లీ 3 చూద్దాము. వెన్ సమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ 1 టు 1 చూద్దాం. 1 ఇచ్చినప్పుడు 15th టైమ్ స్టెప్ దగ్గర ఐ షుడ్ గెట్ 0 హియర్. బట్ 3 టైమ్ స్టెప్స్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 15, 16, 17, 18. అంటే ఇక్కడ మారాల్సిన 0 ఇక్కడ మారింది. ఓకే. సిమిలర్లీ క్యారీ. ఓకే. సిమిలర్లీ క్యారీ ఆల్సో 0 నుండి 1కి వెళ్ళింది అనుకోండి క్యారీ 0 నుండి. సో 1 దగ్గర చూడండి 1 యూ విల్ బి హ్యావింగ్ క్యారీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 1 దగ్గర క్యారీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం రావాలి, క్యారీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ క్యారీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. బట్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 2 టైమ్ స్టెప్స్. ఓకే. ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. So new values are assigned and according to the new rise time fall times only you will get the simulation results. Ante during compilation you can change the values. So half adder with 3 parameters. Okay. So 3 parameters you are taking. 3 parameters overwrite అవుతుంది. Sorry. So 1, 2, 3, 4 తీసుకున్నారు. So in this particular half adder you want to override the 3 values 4, 3, 2 అని ఇస్తున్నారు. ఈ 4, 3, 2 మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే 1, 2, 3, 4 అని ఉంది అక్కడ. ఓకే. 4, 3, 2 అంటే ఈ 3 override అవ్వాలా, ఈ 3 override అవ్వాలా? వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? ఏ override అవుతాయి? సో when if you are not mentioning ఒక మీరు సో మీరు ఒక అదేమంటారు డైరెక్షన్ లేకపోతే ఏ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ 4, 3, 2 అని రాశారు అనుకోండి, ఈ 3 వాల్యూస్ ఓవర్రైట్ అవుతాయి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో ఒకవేళ సో యూజింగ్ నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ డెఫ్ పారామ్. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చూద్దాము. It cannot be assigned with different value directly. Okay. So there is no solution for this. Okay. So now we will see def param. Okay. Def param. So in def param simply I am using parameter ఆ program ki ఈ program ki change ఏం లేదు ఇక్కడ. So using def param statement you are assigning the values. Okay. So here def param use చేసినప్పుడు ఏంటిదనంటే so 4 values are there. So out of these 4 values I want to override these 2 values. I need to specify using the keyword called as def param. Okay. So I hope you got it. This okay, whichever the values I want to override, I can specify those values using def param. Instead of parameter test bench లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే అంతకుముందు పారామీటర్ కానీ స్పెక్ పారామ్ కానీ డెఫ్ పారామ్ కానీ ఏం యూజ్ చేయలేదు. Here I'm using a word called def param. So whenever I'm using def param, I can in the test bench I can use def param keyword. I can assign the values. Okay. First, second, third, fourth. Okay. So this is the right first 2 values. ఇప్పుడు అంతకుముందు 1, 2, 3, 4 ఉండే కదా. So 1 is changed to 4. You can see 2 is changed to 3. This is changed to 2 and this is changed to 1. Like that you can overwrite the values. By using def param
let us suppose if you want to change the two value, ఇప్పుడు నాకు 3 values నేను మార్చాలనుకోండి, సో ఒకటి ఇవ్వకున్నా పర్వాలేదు. ఓకే, సో if I want to change only these 3 values, I want to change these 3 values, I can give only these 3 values. Then what happens, this will remain unchanged. Okay, ఇక్కడ 1 ఉంటాయి, 3 చేంజ్ అవుతాయి. So that is what def param is, that is the meaning of def param. So next one is using modified half adder using constant expressions for parameter assignment. ఇలా కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. 1 ఇదేంటంటే d11r plus 1 అంటే like this also you can do. Okay, so what for in the whatever the value is there 1. Okay, so 1 then what are the values ఏమవుతాయి చెప్పండి, సాకి క్యారీకి ఇక్కడ. ఓకే, సో d11r చూద్దాం, d11r will be equal to what, it is equal to 1. d12f అంటే ఏంటి, d11r plus 1 అంటే it will be 2. d13 is equal to 3 you are assuming. d14f is equal to d12f into 2. d12 into what is d12, it is 2. 2 into 2 will be equal to 4. Okay, like this the expressions also will be evaluated and assigned as parameter. దీనికి నార్మల్ పారామీటర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. So here when you are using this all 4 parameters, ఇది ఏం లేదమ్మా, ఈ స్లైడ్ మళ్ళీ ఎందుకు స్క్రోల్ చేసాను అంటారు. ఆల్రెడీ వాట్ ఎవర్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూ నీడ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ. ఓకే, షార్ట్ కట్ లో నేను చెప్పేదే ఇక్కడ రాసింది. టెస్ట్ బెంచ్ ని బట్టి రిజల్ట్స్ ఇవాల్యుయేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు మనం చూసాం కదా పారామీటర్ లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ. సో we can use constant expressions on the right hand side, RHS లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నార్మల్లీ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవాల్యుయేట్ అయిన తర్వాత డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇంటీజర్స్ లాగానే తీసుకుంటారు అనమాట. డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇస్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఓన్లీ దే విల్ టేక్. ఓకే, ఆటోమేటికల్లీ దీస్ 4 parameters are taken as integers by the simulator. మీరు ఏమి అక్కడ స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి పారామీటర్ ఇంటీజర్ అని, పారామీటర్ రియల్ అని, సో డిఫాల్ట్ గా దీస్ వాల్యూస్ విల్ బి టేకెన్. ఓకే, సో దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చాం కదా మనము, హియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్, రైట్? ఓకే, సో దే ఆర్ ట్రీటెడ్ as integers. సో ఇన్ దిస్ కేస్ చూడండి, సో హియర్ what is this, ఈ 1 as well as 3 they are treated as integers. Okay, automatically, and here this one and this one they are treated as real values. Okay, so these values will remain unaltered. Why? Because simulation results are also will be the same. So next one is path delays. Okay, so path delays ante there will be delay between 1 ante let us suppose here you have A and here you have A dash. Okay, there is a delay from A to A dash, that is called as path. There will be many paths between different modules. Okay, so you need to specify the delay between the path. There are different types of delays. Distributed delays are there. Distributed delays ante the delays associated with individual operations or activities in the module. So micro level, so they refer to circuit elements in a design. Okay, so micro level lo delays unna delays ni distributed delays antaru. Okay, so module to module delay simple ga cheppalante. So here paths and delays are at chip level or at system level. Okay, so they are called as module path delays. Okay, so the constructs available make room for specifying the paths and assigning the delay. అంటే మనం సపరేట్ గా ఇంటూ నార్మల్లీ డిఫాల్ట్ డిలే ఉంటుంది ఏ మాడ్యూల్ కైనా, ఏ వైర్ కైనా, ఏ పాత్ కైనా. బట్ ఇండివిజువల్ గా మనం డిలే డిఫైన్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
delay define cheyali anante we have to use spec param. Okay, we have to use spec param. Delay and rise time and fall time kada. Okay, so specify block, we have to use specify block. Specify block use చేసినప్పుడు we need to use end specify also. So rise time or fall time we are defining by using the parameter called as spec param. Okay, so a greater than or equal to p is equal to rise time comma fall time. B is assigned to a. Okay, sorry, b is assigned to a, d is assigned to c. Okay, so we will see the meaning of this one. So module paths are specified and values are assigned to the delays through specified blocks. Okay, so the block starts with a keyword called specify and ends with a keyword called end specify. Okay, they may appear anywhere. So ఒక block ki two types of statements ఉంటాయి. So one type starts with spec param and the spec param ante it assigns numerical values to timing parameters. So the spec param statements appear within a module. Specify and spec param అనేది ఏంటిదంటే specify end specify మధ్యలోనే ఉంటుంది. Okay, right side of the assignments may be constants. Okay, whatever we have which we have seen here, right side of the statements may be constants. Okay, right side of the statements may be constants. Okay, so constants involving second type specifies paths assign values to time delays. So here the circuit function assignments to module parameters are not permitted within. So ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మన ఇందాక ఏ ఇది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ అసైన్ కాదమ్మా, అసైన్ కాదు, ఇందాక నేను తప్పు చెప్పాను. ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి సి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంది కదా, అక్కడ సి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు డి అని ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ రైస్ టైం ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఫాల్ టైం ఇచ్చారు, అండ్ హియర్ ఆల్సో యూ హావ్ గివెన్ సమ్ వాల్యూ. సో మాడ్యూల్ పార్ట్స్ కెన్ బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ బ్లాక్. సో స్పెసిఫైడ్ బ్లాక్ లో నార్మల్లీ సింపుల్ ఫామ్ ఏంటిదనంటే ఆస్ట్రిక్ గ్రేటర్ దెన్ ఈ టూ సింబల్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ దిస్ ఈస్ ద సోర్స్, ఏ ఇస్ ద సోర్స్ and B is the destination. Okay, so A is the source and B is the destination. So what is destination అనేది ఏంటిదనంటే it input a source అనేది source is in source may be input or in out. Okay, destination also destination is an output. Okay, or in out. Destination also will be output and so this symbol specifies path A నుండి B వరకు. This is the path. సో ఇది ఇన్పుట్ ఇన్ అవుట్ ఉండొచ్చు, ఇది అవుట్పుట్ ఇన్ అవుట్ ఉండొచ్చు. ఇన్ అవుట్ అంటే సో నేను మీకు ఈ ప్రస్తావన ఇప్పుడు రాలేదు. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వైర్ తీసుకున్నాము అంతే, అవుట్పుట్ వైర్ అవుట్పుట్ రెడ్జ్ తీసుకున్నాం అంతేగాని. సో ఇన్ అవుట్ అని కూడా ఉంటది, అంటే ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను లెట్ us సపోజ్ A is equal to B plus C అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో A is equal to B plus C అని ఇచ్చాను. Now D is equal to A plus 2 అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఇక్కడ A అనేది ఏంటిదంటే దిస్ ఇస్ ఇన్పుట్, సారీ A అనేది ఏంటిదనంటే దిస్ ఇస్ ది అవుట్పుట్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ లాగా ఉంది A, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ లాగా ఉంది. సో ఇప్పుడు మాడ్యూల్లో మనం డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ లాగా డిక్లేర్ చేస్తామా అవుట్పుట్ లాగా డిక్లేర్ చేస్తామా ఏని? ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అవుట్పుట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్పుట్స్ కాబట్టి సో ఏ షుడ్ బి ఇన్ అవుట్. ఓకే, that is one thing. And difference you can see here, the difference between asterisk greater than and equal to greater than చూడండి. సో there are ఇది వెక్టర్ అన్నమాట, a0 a1 b0 b1. సో the path 1 is from a0 to b0, path 2 is from a0 to b1.
path 3 from A1 to B0, path 4 from A1 to B1. ఓకే, సో ఇలా మీరు ఏంటిదంటే మల్టిపుల్ పాత్ స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ A asterisk B. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే సో ది దిస్ ఇస్ like what multiple paths. Okay, vectors ki whenever there is a multiple paths from one source నుండి two destinations కి వెళ్తుంది కాబట్టి you have to use star asterisk. One source one destination ఏ ఉంది కాబట్టి you have to use C greater than this symbol C equal to greater than. Okay, examples చూడండి ఇక్కడ. So A and B are the inputs, A B are the inputs here. సో ఏ నుండి యూ హ్యావ్ సమ్ కి వెళ్తుంది అండ్ బి నుండి కూడా సమ్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో యూ షుడ్ ద పాత్ డిలే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏబి క్యారీ, ఏబి నుండి మళ్ళీ క్యారీకి వెళ్తుంది కాబట్టి సో ద డిలే ఈస్ గివెన్ 2. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, యూ నీడ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ స్పెసిఫై అండ్ స్పెసిఫైలో దిస్ బ్లాక్ యు ఆర్ యాడింగ్ ఫర్ యువర్, ఎందుకంటే డిలే స్పెసిఫై చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ. అకార్డింగ్ టు దిస్ 1 2 ఇచ్చాం అంతే కదా. సమ్ కి అయితే 1 time step it is taking, క్యారీకి అయితే 2 time steps it is taking. So you can see whenever there is a change in the sum, సో యాక్చువల్గా 1 ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వాల్సింది ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎట్ 6th time step. ఇక్కడ 1 రావాల్సింది ఇక్కడ వచ్చింది. సిమిలర్లీ అగైన్ హియర్ దెర్ ఇస్ అ చేంజ్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 1 1 అంటే హియర్ యూ షుడ్ గెట్ 0, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1 time. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద టెస్ట్. సో propagation delay values are same in all cases. The same could have been specified as like this. ఒక మీరు సమ్ క్యారీకి ఈక్వల్ ప్రాపగేషన్ డిలే వేస్తే ఇక్కడ మీరు సమ్ కి ఇలా యూ కెన్ స్పెసిఫై లైక్ దిస్. నో నీడ్ టు స్పెసిఫై ఇన్ 2 lines. సో యూ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆల్సో ఇన్ spec param statement. Spec param లో so this is direct expression, so this is evaluation, so this is also evaluation ante. So what is this value? It is equal to 1. D112 అంటే it will be equal to. So మీరు ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. It will evaluate and the value will be assigned. So you can observe the test bench here. Test bench results మీరు చూసుకోండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, నాకు ఏవైనా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటాడు. So this is half adder 9, price time fault time specify చేస్తే this is TR, this is TF. TR, TF. You can specify like this. Okay. Test bench lo em ledu. Same test bench only. You can see the results. Price time fault. ikkada group delay specification kuda మీరు ఇలా ఇవ్వచ్చు. This symbol is signifying a group delay. So any change in any bit of vector A propagates to the corresponding bit of vector D with delay of nanoseconds. Okay, so ఇది రైస్ టైమ్ ఫాల్ టైమ్ కూడా. ఒకవేళ A లో ఏదైనా చేంజ్ ఉంది అని అనుకోండి, if there is any change in A వాల్యూ 0 కి కానీ 1 కి కానీ 0 to 1 1 కి కానీ మారింది అనుకోండి, సో ఆ వాల్యూ sorry. So any change in any bit of vector A propagates to the corresponding bit of vector D with a delay. Yes, correct అని చెప్పింది. సో A లో ఏదైనా చేంజ్ ఉందనుకోండి, ఆ చేంజ్ B కి రావడానికి if A is equal to 0, obviously D also will be equal to 0. సో ఈ D 0 కి అసైన్ అవ్వడానికి it is taking 1 time step, 1 nanosecond. So here you can see the observations. No propagation delay has been specified. Okay, so here all transitions are instantaneous. Okay, propagation delay from A to D has been described in parallel path delay. Any change in a bit చూడండి A, B, C are there. Corresponding output values D is equal to 1 0 0.
but here it is taking 1 time steps. Carry out is equal to 1. So any change in the bit of vector A propagates to the corresponding bit of vector D with a delay of 1 nanoseconds. But here, chudandi, A value should be reflected to D, but the propagation to the other bits of D is without any delay. Okay, so other bits of D without any delay. Chudandi, ikkada thus delays associated with carry bit are 0. Those with the sum bits are 1 nanoseconds each. Addition operation has been specified up to 6 nanoseconds in the test bench. Okay. You can observe all these things. So A is equal to 1000. Okay, D is equal to 1000. So ఇది each bit ముందు D is equal to let us suppose xx ఉందనుకోండి. ఈ బిట్ ఇక్కడ అసైన్ అవ్వడానికి 1 నానోసెకండ్ పడుతుంది. ఈ బిట్ ఇక్కడ అసైన్ అవ్వడానికి 1 నానోసెకండ్ అవుతుంది. ఈ బిట్ ఇక్కడ అసైన్ అవ్వడానికి 1 నానోసెకండ్ అవుతుంది. ఈ బిట్ ఇక్కడ అసైన్ అవ్వడానికి అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ 1 నానోసెకండ్స్. టోటల్ ఏంటిదంటే 4 నానోసెకండ్స్ ప్లస్ B ఒకటి ఉంది, is carry out is also there. Total it will be taking 6 nanoseconds. You can observe the output. Now last one is 4-bit ALU with multiple group delays. ALU ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ మనం చేసిందే, మీరు ఇంకెక్కువ ఆలోచించకండి. సో యూజింగ్ అసైన్ స్టేట్మెంట్ సింపుల్. ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్పెసిఫై అండ్ స్పెసిఫై. ఓకే, సో AB ఆర్ ది ఇన్పుట్స్ కదా, సో D is the output. Okay, so AB are the inputs, D is the output, and carry out is the output. Carry out తో మనకు సంబంధం లేదు. సో whenever ఇప్పుడు మనం 0 0 0 1 1 0 1 1. ఓకే, సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద సెలెక్ట్ లైన్ ఫంక్షన్ ఒకటి తీసుకున్నాం మనము. సారీ, AB values we have taken. సో ఫంక్షన్ లో we have taken 0 0 0 1 1 0 1 1. ఓకే, 0 0 అయితే దిస్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ 0 1 అయితే ఇది మైనస్, 1 0 అయితే వాట్ ఈస్ దట్, ఇదేమో XOR ఆపరేషన్. ఓకే, సో సారీ XOR ఆపరేషన్. సో ఇది వస్తే negation operation. 4 operations you are performing. 4 operations you are performing. So ఈ 4 operations కి if there is any change in the value of AB నుండి, AB are the inputs, so you are getting D as the output. Okay, A నుండి D వరకు if there is any change in the value of A, what you will get? So it is taking 1 time step, it is taking 1 nanosecond to display the delay. Okay, you can check the output here. Explanation చూడండి. Okay, so changes in B vector to affects D is similar. Change in A2 will transmit D2 with 1 nanoseconds delay. Okay, తర్వాత ఇక్కడ A1 A2 A3 A4 మీరు అలా ఇచ్చినా కూడా ఇది టెస్ట్ బెంచ్. సో ఆ చేంజెస్ అన్ని ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటే విత్ 1 టైం స్టెప్స్. చూడండి ఇక్కడ A0 B0 ఫంక్షన్ 0 0 కాబట్టి సో A1 B0 ఫంక్షన్ 0 0 అని అంటే యాక్చువల్లీ వాట్ ఇట్ షుడ్ బి 0 0 అంటే సమ్ కదా, A plus B will be equal to 0 0 0 1 రావాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ 0 0 0 1 రావాలి, కానీ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద డిలే. ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాల్సిన వాల్యూ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యింది. ఓకేనా, సో మళ్ళీ చూద్దాం ఇక్కడ ఇంకొకటి ఫంక్షన్ 0 1 దగ్గర. వై? బికాస్ A నుండి D వరకు it is taking the delay of 1 nanoseconds whenever the change in the A value or B value. Okay, A value change అయినా కూడా, ఓకే, A value change అయినా కూడా, B value change అయినా కూడా D కి రావడానికి it is taking 1 nanoseconds. చూడండి ఇక్కడ here also you take there is a change in A and B values. ఓకే, ఇక్కడ అవుట్పుట్ నాకు 1000 రావాలి, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైం. సో
Similarly, if you see here 0 1 దగ్గర చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్. ఇక్కడ రావాల్సిన రిజల్ట్ ఇక్కడ ఉంది. సింపుల్ గా చెప్పాలి అని అంటే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ వస్తుంది, లైక్ దట్. యూ కెన్ గో త్రూ దట్. మల్టిపుల్ గ్రూప్ డిలేస్ అంటే ఇది రైస్ టైమ్, ఇది ఫాల్ టైమ్. రైస్ టైమ్ ఫాల్ టైమ్ ఇవ్వాలి అని అంటే యూ కెన్ జస్ట్ స్పెసిఫై లైక్ దిస్. ఇవి సిమ్యులేషన్ రిజల్ట్స్. క్లియరా? అశోక్, ప్రశాంత్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా? ఈజీగా ఉంది కదా ఇది. స్పెక్ పారామ్, డెఫ్ పారామ్. ఓకే, ఇంకా యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పెక్ పారామ్ అండ్ డెఫ్ పారామ్? ప్రశాంత్. ఏంటి సౌండ్ రావట్లేదు? Ganesh, what is the difference between spec param and def param? Def param is used to override. Mari spec param? Spec param is used only between specify and end specify blocks. Okay. So spec param is specially meant for what is that path delays. Okay, if you want to change the path delay, if you want to add an additional delay to the paths, input and output paths, you can use the keyword called as spec param. Okay, you can use this. Def param ante entidi override. Already మీరు కంపైలేషన్ టైంలో మాడ్యూల్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి డెఫ్ పారామ్ యూజ్ చేస్తారు. స్పెక్ పారామ్ ఏంటిదనంటే పాత్ డిలేస్, మీరు అడిషనల్ డిలే ఇన్సర్ట్ చెయ్యాలి అని అంటే యూ విల్ బి యూజింగ్ పాత్ డిలే. నార్మల్గా హార్డ్వేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటిది అని అంటే మనం ఒక డిలే ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే బఫర్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ హార్డ్వేర్ డిజైన్ పరంగా ఆలోచించకుండా కోడ్ పరంగా ఆలోచిస్తే యూ విల్ సింపుల్లీ యూజింగ్ స్పెక్ పారామ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ సిస్టమ్ టాస్క్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఈ పీపీటీ షేర్ చేశాను అనుకుంటా కదా నిన్న. సో టుమారో నేను ఒకవేళ క్లాస్ తీసుకుంటాను కానీ కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు నాకు రేపు. సో నేను చెప్తాను అరౌండ్ 6 అయినా 6:30 అయినా. ఓకే, I will inform you. There will be a class definitely, but there will be some delay. So practice all these programs. If you